waliokaribishwa katika mkutano huu, ndugu zangu wadau wa sekta hii mbalimbali waliokuja katika mkutano huu, na wasalimu wote katika jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Wafugaji, biashara yetu enda sibai ngwana sibai. Samahani, hicho ni Kimasai, kwa hiyo tuvumiliane kidogo. Ndugu zangu, kwa niaba ya mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya kilimo, mifugo, maji na uvuvi, ninawasalimu tena kwa jina la Tanzania. Sisi kama kamati tunashukuru sana kikao hiki ambacho kilikuwa ni sehemu ya maazimio ya kwetu kama kamati katika kuhakikisha kwamba kunakuwa na tija katika ufugaji. Tumekuwa wafugaji wa muda mrefu, lakini mahali fulani ilionekana kama tija inadorora hivi. Kama nchi tuna sifa, sisi ni watatu kuwa na mifugo mingi, lakini tija iko wapi? Kwa hiyo kama kamati tumejikita kwenye mambo mawili, tija na masoko. Tunategemea masoko yakipatikana ya kutosha, tutachangamsha tija hii ambayo inaonekana kwa watu wetu imekuwa na shida kidogo. Tuna watu wengi ambao wamekusha ingia katika biashara. Tumeona kuna Tanga Fresh, tumeona kuna wachakataji wa nyama Tan Choice, tumeona kuna wanaoshughulika na ngozi, lakini bado inaonekana masoko yetu ni kidogo na volume inayopatikana ya mchango wa sekta hii kwenye pato la taifa haijaridhisha sana. Kwa hiyo kama kamati tulijikita na kuona kabisa kwamba vikao kama hivi vinahitajika, ili baada ya kuzungumza na mchakato utakaofanyika hapa twende tupate way forward, muono mbele wa sekta hii, ili iweze kuchangia pato la taifa kwa kiwango kikubwa sana. Lakini sisi kama kamati niwahakikishie, tutaendelea kuhakikisha kwamba sekta hii inaendelea kukua nchini. Ninajua nimepewa muda mfupi wa kuzungumza, lakini sekta hii ni sekta muhimu kwa sababu ina watu zaidi ya 35% wameajiriwa kwenye sekta hii. Ikidorora, maana yake watu wa 35% watakuwa hawachangii pato la taifa. Kwa hiyo niwatie moyo, baada ya kikao hiki sisi kama kamati tutaendelea kuona matokeo yake, milestones. Tutaendelea kuona ni mahali gani tumekwenda baada ya mwaka mmoja. Lakini niseme kama kamati tutaendelea kupitisha bajeti zote zinazoelekea kuboresha sekta hii. Baada ya maneno haya, Mheshimiwa Waziri, nisiwe msemaji katika kikao hiki, niwasalimie tena kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Asanteni. Kamati iko pamoja nanyi wafugaji kuhakikisha kwamba tunaboresha ufugaji wa Tanzania. Asanteni sana. ya kudumu inayohusika na kilimo, mifugo na maji. Tuongeze tena makofi kwa mwakilishi wa mwenyekiti. Mheshimiwa mgeni rasmi, sisi Tanzania katika kufikia jitihada zetu za maendeleo huwa hatuendi peke yetu. Tunao wadau wengine ambao wanashirikiana na sisi, wadau wa maendeleo ama development partners. Na katika eneo hili la mifugo pia wapo. Kwa heshima na taadhima, sasa naomba baraka zako tupate neno kutoka kwa washirika wa maendeleo katika sekta hii ya mifugo. Nimeambiwa yupo mwenyekiti wa washirika wa maendeleo kutoka WFP. Naomba tumkaribishe kwa makofi mengi sana. His Excellency Kassim Majaliwa, Prime Minister of the United Republic of Tanzania, Honorable Mashimba Ndaki, Minister of Livestock and Fisheries, Honorable Regional Commissioners, Honorable Tumaini Magesa, Chairperson for the Parliament.
Testing. Okay, it's back. That's fine, thanks. All permanent secretaries, Mr. Emosi Zefania, Deputy Permanent Secretary for the Livestock Subsector, regional administrative secretaries, government officials, development partners, stakeholders from the private sector and NGOs, representatives from the media, ladies and gentlemen. I'm honored to speak to you today on behalf of the development partners of the Agriculture Working Group on the important issue of the livestock subsector in Tanzania. Over the years, development partners in the Agriculture Working Group have been at the forefront of efforts to support and align resources with government priorities in this critical area. Honorable guests of honor and invited guests, the Agriculture Working Group recognizes that livestock production represents one of the most important pillars of the development agenda in Tanzania. The role of livestock in meeting the food security and nutrition needs of the population cannot be overestimated. Improved access to a diversified diet rich in animal protein is essential to national efforts to overcome the burden of chronic malnutrition and build human capital. Livestock can make a difference in economic growth prospects and plays a critical role in providing livelihoods and employment opportunities for millions of Tanzanians across the food system, ranging from rural producers and input suppliers to market actors and urban retailers. With one of the largest livestock populations in Africa, there's enormous potential for livestock production to play a role in powering future economic growth in Tanzania, including through the intensification of value-added agroforestry and the expansion of regional and international exports. Honorable guests of honor and invited guests, as Tanzania seeks to foster a more competitive agricultural sector, the livestock value chain will be a critical priority for investment. Transforming the national economy through strengthening competitiveness is an integral aspect of the current 5-year development plan and the agricultural sector development program. The Agriculture Working Group would like to express its appreciation for the efforts of the government to improve the performance of the livestock subsector, despite the ongoing challenges generated by the COVID-19 pandemic. The commitment of the government to accelerate implementation of the Tanzania Livestock Master Plan is an example of such efforts. The master plan provides an impressive overview of opportunities for enhancing production and productivity, value addition, and modernization of the sector. To realize these objectives, investments in the infrastructure and capacity required to ensure food safety along the value chain will be of paramount importance. Public-private partnerships for knowledge transfer provide important opportunities for system strengthening and the application of best practices. While the country is rightly focused on modernization efforts, it is critical that pastoralist communities are effectively engaged to ensure broad-based participation and reinforce linkages with national poverty reduction strategies. This is particularly important given the significant challenges that climate change presents for pastoralist communities, including consequences for grazing land and water, and the increased risk for conflicts over natural resources. Similarly, efforts to promote sustainable land management in order to prevent overstocking, overgrazing, rangeland destruction, and the clearance of woodlands and forests will be critical to the national climate change adaptation agenda and for ensuring the viability of the sector for generations to come. Honorable guests of honor and invited guests, the challenges facing the livestock subsector are complex. Realizing the economic potential of the sector, including its potential to create employment for women and young people, will require strategic investments by government and development partners. The Agriculture Working Group reiterates its commitment to the subsector and recognizes the importance of this occasion to come together with such a wide array of stakeholders to identify common priorities and develop meaningful partnerships for the future. We look forward to the outcome of these deliberations, and we look forward to opportunities to translate these outcomes into action in the months and years ahead. Asanteni sana. Naomba tuongeze tena makofi mengi sana kutoka kwa wenzetu wadau wa maendeleo ambao tumekuwa tukishirikiana nao katika mambo mbalimbali.
Lakini kubwa zaidi, kwa ufupi tu alichokizungumza ni kwamba mifugo na kilimo ni sekta inayopewa kipaumbele sana na serikali yetu ya Tanzania, na sio tu kwa upande wa lishe, lakini pia katika swala zima la uchumi. Sekta hii ina nafasi kubwa kufanya vizuri ndani na nje ya mipaka ya Tanzania kama jitihada kubwa zitafanyika, hasa kuongeza uzalishaji, lakini pia kuongeza thamani. Lakini pia mifugo ina nafasi kubwa kutoa ajira kwa vijana na hasa pia wanawake. Makofi tena kwake na vigelegele. Mheshimiwa mgeni rasmi, sasa kwa heshima kubwa naomba nimkaribishe waziri mwenye dhamana ya mifugo na uvuvi, Mheshimiwa Mashimba Ndaki, aje kuhutubia mkutano huu, na kwa nafasi yake hiyo aweze kukaribisha wewe mgeni rasmi ili uzungumze na hadhara hii, lakini pia kupitia hadhara hii utakuwa unazungumza na taifa. Asante sana. Karibu Mheshimiwa Waziri. Tumpigie makofi mengi sana. Mashimba Ndaki ndo anaelekea kwa ajili ya kutoa neno na kumkaribisha Waziri Mkuu Kassim Majaliwa ambaye ndiye mgeni rasmi. Mheshimiwa Kassim Majaliwa, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, waheshimiwa mawaziri tuliwategemea kuwepo, ana wamechelewa, lakini nadhani kwa sababu ya mambo mengi Mheshimiwa Waziri Mkuu yaliyoko huko bungeni na maeneo mengine, wakilishi wao hapa umekuwa hafifu, ni pamoja na naibu wangu waziri, naye kamati eti zinamhitaji kwa hiyo amebaki huko. Waheshimiwa wakuu wa mikoa mliopo mkiongozwa na mkuu wetu wa mkoa wa Dar es Salaam Mheshimiwa Amos Makala, naona wakuu wa mikoa kule kuliko na mifugo ya kutosha, mpo wa kutosha, pamoja na mkuu wa mkoa wa Tanga Adam Malima Mashimba Ndaki, waheshimiwa mabarozi mlioko na wawakilishi wa nchi mbalimbali, Mheshimiwa Tumaini Magesa, mwakilishi wa mwenyekiti wetu wa kamati ya kudumu ya Bunge ya Kilimo, Mifugo na Maji, ndugu Amos Kurwa Zefania, kaimu katibu mkuu Wizara ya Mifugo na Uvuvi upande wa mifugo, makatibu wakuu mliopo hapa au wawakilishi wao, watendaji wa serikali, wadau kutoka sekta binafsi na mashirika yasiyo ya kiserikali, karibuni sana. Ndugu wanahabari, mabibi na mabwana, na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Waziri Mkuu, awali ya yote nipende sana kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupa uhai na afya na hivyo kuweza kushiriki katika mkutano huu muhimu kwa siku ya leo. Lakini nitumie nafasi hii kukushukuru sana Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Kassim Majaliwa kwa kukubali kuwa mgeni rasmi katika mkutano wetu huu wa wadau wa mifugo. Ninajua majukumu yako ni mengi na yamebana kweli kweli, lakini umekubali kuwa mgeni rasmi kwenye mkutano wetu pia. Nakushukuru sana. Napenda nichukue nafasi hii kuwashukuru washiriki wote mliopata nafasi kuhudhuria kikao chetu. Tulitoa mwaliko kwa watu kama 300, kwa hesabu iliyopo karibu wote mmehudhuria. Karibuni sana.
Mheshimiwa Waziri Mkuu, lengo la mkutano huu ni kutoa nafasi kwa wadau wa sekta binafsi kufahamu kwa undani fursa tulizonazo katika sekta ya mifugo, kupata uzoefu wa pamoja, kufahamu changamoto zilizoko katika sekta ya mifugo na kujadili programu na mikakati mbalimbali ambayo tunaweza kuiweka ili kuondoa changamoto hizi kwa kuianisha vipaumbele vya serikali na vipaumbele vya wadau wa sekta ya mifugo. Mheshimiwa Waziri Mkuu, sekta ya mifugo imekuwa ni sekta muhimu toka mwanzo wa taifa letu, lakini bado kama ambavyo tunasoma kwenye maandiko mbalimbali ya kiserikali, mchango wetu kwenye pato la taifa haujawa mkubwa sana. Mpaka sasa hivi tunachangia kama 7.4 tu. Sasa tumeona ni muhimu tukutane, tuweze kubadilishana mawazo, lakini pia mojawapo tuone ni kwa namna gani tunaweza kusababisha kuongeza mchango wa sekta ya mifugo kwenye pato letu la taifa. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kuna mafanikio kidogo ambayo tumekwisha kuyapata na tunataka kujengea hapo ili twende mbele kama walivyosema waliotoa salamu mwanzoni. Kwenye sekta ya mifugo tuna idadi ya majosho 2526. Yameongezeka kidogo kutoka majosho 2438 mwaka uliopita. Lakini mwaka huu tunataka kama wizara tujenge tena majosho 170 kwenye halmashauri zetu za wilaya, hasa zilizo na mifugo mingi. Lengo letu, Mheshimiwa Waziri Mkuu, ni kutaka kuwa na josho kwenye kila kata iliyo na mifugo mingi kwenye nchi yetu. Na hii ni kwa sababu tunataka kuona mifugo wakihudumiwa ili wawe na afya bora, ili kwamba tija, ambacho ndicho kitu kinachozungumzwa, lakini ubora wa mifugo wetu iweze kuonekana kwa urahisi. Tumeweza pia kuzipa halmashauri za wilaya 152 dawa za ruzuku ili waweze kuogesha mifugo yao, na kuongezeka kwa wastani wa uzalishaji wa chanjo kama ambavyo umeona wakati wa maonesho, kutoka dozi milioni 26 mpaka dozi milioni 61 kumetokana na kuwa na kiwanda cha kwetu cha kuzalisha chanjo aina 7 kati ya chanjo aina 13 tunazotaka kuzizalisha hapa ndani. Sasa chanjo aina 7 tunazalisha wenyewe. Sasa hizi zinatusaidia kwenye afya ya mifugo wetu ili tuwe na mifugo walio na tija zaidi. Mwaka huu tumetenga milioni kama 485 ili tuweze kununua lita 17,231 za dawa za kuogesha mifugo ili kwamba mifugo yetu iwe na afya inayotakiwa. Mheshimiwa Waziri Mkuu, matokeo ya kazi za kuogesha na kutoa chanjo kwa mifugo yetu imesababisha matukio ya mifugo kupata magonjwa kupungua kutoka 853 na 180 hadi 520 na 901, sawa na asilimia kama 39 hivi. Kwa wastani, matukio ya mifugo iliyokufa kutokana na magonjwa imepungua kutoka mifugo 352,725 hadi 243,112. Na kwa ujumla matukio ya magonjwa yamepungua kutoka asilimia 20 hadi asilimia 11. Kuhusu maeneo ya malisho,
Mheshimiwa Waziri Mkuu, mwaka 2014 tulikuwa na hekta milioni 1.4 za malisho kwenye nchi yetu. Mpaka wakati huu tunapozungumza tuna hekta milioni 3.06 ambazo zinafaa kwa malisho, zimekwisha kutengwa na wafugaji wetu wanazitumia. Lengo letu ni kufikia hekta milioni 6 ifikapo mwaka wa 2025. Sasa hapa tunahitaji ushirika wa wadau wote, ndio maana tumeita wadau siku ya leo. Mamlaka zetu za serikali za mitaa kwa kushirikiana na Tume ya Matumizi Bora ya Ardhi, tunaomba tushirikiane nao ili tuweze kufikia adhima ya kuwa na hekta milioni 6. Mkutano huu ifikapo mwaka ni kutoa nafasi kwa wadau wa sekta, lakini ili kuongeza tija katika uzalishaji wa malisho, wizara kwa kushirikiana na wadau na mamlaka za serikali za mitaa tunahamasisha wafugaji na wakulima wa malisho kupanda mbegu bora za malisho. Tuna teknolojia ya malisho iitayo Junkao ambayo tumeipata kutoka nchini China, na hii tumejaribu katika maeneo kadha wa kadha, Mheshimiwa Waziri Mkuu, na inafaa kulimwa. Kwa hiyo tunaomba sana wadau wetu malisho haya aina ya Junkao tuyachukue, maana yapo kwenye mashamba yetu, na mkurugenzi wetu wa malisho yupo anapigia debe sana swala hili. Ninaomba sana tushirikiane, wafugaji mlio na maeneo yenu binafsi, mchukue mbegu hii ili tuweze kuistawisha, tuweze kutibu tatizo la malisho ambalo ni tatizo sugu kwenye nchi yetu, na migogoro mingi inatokana na jambo lenyewe la malisho. Mheshimiwa Waziri Mkuu, ili kuboresha aina ya mifugo yetu, kituo chetu cha taifa cha uhimilishaji kimeimarishwa. Tumenunua madume 24 ya mbegu, tumenunua kichambuzi cha mbegu, semen analyzer, tumenunua mitungi 5 ya kuhifadhia mbegu na kimiminika cha nitrogen. Lengo letu kwa mwaka huu wa fedha ni kufanya kampeni kubwa ya uhimilishaji kwa kuimarisha vituo vyetu vilivyoko kwenye mikoa 9 ya Mara, Simiyu, Geita, Tanga, Katavi, Lindi, Kagera, Pwani na Dodoma. Tunataka kuhimilisha ng'ombe milioni 1 kwa mwaka huu. Hii itaenda sambamba na usambazaji wa mitamba bora, itaenda sambamba na mradi wetu ambao tunautambulisha mwaka huu wa kopa ng'ombe lipa ng'ombe. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kampuni yetu ya ranchi ya taifa ni chachu ya kufanya mifugo yetu ifugwe kibiashara, lakini pia ni chachu ya kufanya mifugo yetu iweze kuboreshwa. Tumeendelea na zoezi la kuifanyia maboresho kampuni hii, ikiwa ni pamoja na kugawa vitalu vilivyoko kwa wafugaji wadogo wadogo binafsi na wafugaji wakubwa, wawekezaji wakubwa. Kiasi cha eneo tuliloligawa mpaka sasa hivi ni kama 75%, na hii ni